seconda domanda. Let's now move on to the second question. Penso che tutti noi qui presenti sentiamo fortemente la sfida I think all of us present here this evening della evangelizzazione. really feel the È al pressing cuore della challenge of nostra evangelization. Per questo vorrei chiedere a lei, Padre Santo, di aiutare me e tutti noi a capire come vivere questa sfida nel nostro tempo. Qual è per lei la cosa più importante cui tutti noi movimenti, associazioni, The Holy Father is comunità repeating the dobbiamo question guardare that was per asked him, attuare first of il all, what compito che message, what siamo is the most chiamati? important thing that Come we have to do possiamo as new movements to communicate the in faith modo to God? efficace la fede di oggi? Ma io dirò 3 parole soltanto. I would say 3 words Primo, only. Gesù. Jesus. Chi è la cosa più importante? Gesù. What's the most important thing? Se noi Jesus. andiamo avanti con l'organizzazione, If con we only move tante ahead cose, con with quello organization, pure, ma senza Gesù non which is andiamo. È una important, cosa no. but without Jesus, we're going nowhere. Gesù è il più importante. The most important thing is Jesus. Ma adesso io vorrei fare un piccolo rimprovero, ma fraternalmente fra noi. Here I would like to Tutti voi make a little bit of a criticism, gridate, but a fraternal criticism, a piece of advice. Francesco, All of you Papa scream, Francesco. Pope Francis, Ma Pope Gesù Francis, Pope dov'era? Francis. But where is Io avrei Jesus? voluto che voi I would gridasse, much prefer Gesù è il if you would Signore, shout è and proclaim, proprio in mezzo di Jesus, noi. Jesus, Jesus, because he's right here with us. Da qui in più, niente Francesco. Gesù. So from now on, no more Francesco, only Gesù. La seconda parola è la preghiera. The second word is prayer. Guardare il volto di Dio. Look Ma at the face soprattutto, of e God. questo è collegato con quello che ho detto prima, But above all, and this is linked to what I said before, il Signore ci guarda. remember Ci guarda prima. that God already looks at us. La mia esperienza, And my experience, sperimento davanti al sacrario quando vado a pregare alla when I'm in front of the sacrament, when I go to pray, alcune volte mi addormento un pochettino. sometimes Quello è vero, quello. I become drowsy or sleepy La stanchezza della giornata ti fa addormentare. because the weight of the day Ma lui mi capisce. leads you to a certain drowsiness, but he understands. Tanto conforto quando penso che lui mi guarda. And I am very comforted when I think that he's already looking at me. Parlare. You don't have to go and talk and talk and talk and talk and talk. Quando lui ci guarda, Remain in dà silence forza. and remember that he's looking at you. This gives us strength. Testimoniarlo. Perché la Gives us domanda strength era to witness to him. testimonianza della fede, no? Entonces, preghiera, Because witness is the third thing. poi preghiera. First we have Jesus, E then prayer, si sente che Dio and then testimony. mi sta tenendo della mano. Because when we are there in silence, in front of the sacristy, we feel that God is holding us by the hand. L'importanza di questo è lasciarsi guidare da Lui. And we need to allow ourselves to be guided by him, to be led by him. È più importante che i calcoli. It's more important than Siamo veri plans, evangelizzatori, projects, to be true evangelizers. guidare da Lui. We must allow ourselves be guided and led by God. Forse stava facendo la sesta dopo pranzo, e ha avuto quella visione del tovaiolo con tutti gli animali, no? E che Gesù qualcosa le diceva, ma lui non capiva. In quel momento sono venuti alcuni non ebrei a chiamarlo per andare a una casa e ha visto come lo Spirito Santo era laggiù. Pietro si è lasciato. Pietro one day perhaps was dozing somewhat after his lunch, and he had the vision of God, of Christ, and all those people accompanied him. And then the Hebrews came to ask him to go to a house to bless someone. And he allowed himself be led by God, and he went and he blessed this person. Peter, as he founded the new community
of the Church of Christ allowed himself always to be led and guided by God. The leader is Jesus. We reach him through prayer. And the third point is witness. Ma io vorrei anche aggiungere qualcosa. Questo lasciarsi guidare per Gesù ti porta alle sorprese di Gesù. Allowing ourselves be guided by Jesus also allows us to discover the surprises that Jesus has in store for us. Nel tavolo, pensando alle strategie, facendo dei piani, ma quello è un strumento, un piccolo strumento. Making plans and projects for the evangelization is just an instrument, it's a tool. But the real motor of evangelization is Jesus and allowing ourselves be guided and led by him. E la testimonianza. Ma la comunicazione della fede soltanto si può fare con la testimonianza. The only way we can communicate this faith in Jesus is by our witness. Non con le nostre idee. Not with our ideas, Col Vangelo che se vive, but through living witness of the gospel, through living the gospel in our daily lives. Fa vivere dentro, è come una sinergia fra noi lo Spirito Santo, e questo fa la testimonianza. It is the synergy of us together with the Holy Spirit that makes this witness efficacious. Che proprio danno questa testimonianza. The saints are those who are able to give this witness through their lives by living the gospel in their daily lives in synergy with the Holy Spirit. Tanto bisogno dei testimoni. Today's world is deeply in need of witnesses, not masters, not professors, not words, but witnesses who are able to witness to Jesus Christ by their every action, their every deed, by their daily life. Living the Christian life is an encounter with Jesus who brings me to others, not as a social factor. This is who we are Christians, closed in ourselves, in our churches, in our sacristies. No, that's not the type of witness we must have.